May I come in, sir? Yes. May I have a seat? If you're comfortable, you can remove your mask and give us your basic introduction. Good morning, sir. My code is C08. I finished my graduation in Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology. My interest, I worked as a speech language pathologist for 2 years. After that, I quit my job and I started preparing for civil services. Currently, I'm preparing for the same. In which year you completed your graduation? 2016. Okay. But I got my license number for practicing in 2017. So I effectively started working in 2017. Which kind of professional would you be if you have this kind of graduation? I don't get you about your graduation. Okay, sir. So we can either work as an audiologist. So they majorly work as auditory in diagnosis of auditory disorders. So hearing related disorders. So you must have heard about hearing aid. Oh yes. And cochlear implant. Okay. So we work in that field. Okay. And we can also work as speech language pathologist, which I worked as. So you can work in either of the field. For speech language pathologist, it's a more wholesome approach. There is a diagnosis intervention for anything that is related to speech, sound. What this degree is called? BSc or BTech or? BASLP. BASLP. Yes. Fine. Bachelor of Audiology and Speech Language. So, why we are learning about history and science and geography, economy when we pursue for the government jobs? So, what are the indications or what are the you can say benefits to learn about the things which is around us, and then we are becoming a government class 1 officer? So, why government insists that you should know history, geography, economy, and all that? Yes, sir, because, sir, like for history, when it comes to history and culture, we should be aware of it so that we can have a better socio-economic understanding of the areas that we work in. Also, obviously, as a government servant, we are going to become administrators. So we should know about the geography and also the political history and because we are going to work as generalist. Which is the smallest bones inside the body? That would be, sir, in the ear. Yeah. What is its name? Cochlea. Okay. And what is the biggest bone in the body? Biggest bone, that would be, sir, femur. Great. Good. So tell me about Hereka movement in Nagaland. Are you aware about this? Sorry, sir. Right now, I'm not able to recall. Okay. No issue. What do you know about GI tags? Geographical indication tags. GI tags. So geographical indication tags are given for certain like basmati rice, right? Certain products that are speciality of that area and they are only produced in that particular geographical region. So what are the benefits for having GI tags? So GI tag basically works, it improves what you can say ki popularity of that particular product and helps in marketing and such things, more sales. Which organization is associated internationally with these GI tags? UNESCO. Are you sure? No, sir, I'm not quite sure. But yes, I think it's... Who can get this GI tag? Individual or sanstha, or you may say any organization, government GI tag is given for products like I mentioned, like basmati rice, something like that. Okay. Do you aware about Niramay Gujarat? No, sir. Question of current affairs. No, sir. Okay, no issue. What you see in challenges in working with the public in field? I think, sir, the biggest challenge that I perceive personally is the lack of awareness. A lot of time there is a lack of awareness among the general public about various schemes and various campaigns that the government is running, because of which especially... What do you have as officer
kind of challenges to work with public? I'm asking like this. Acha, challenges. If you are deputy collector or mamlatdar, what challenges you would face while working with the general public? Yes, sir. I think it would be convincing people, bringing some social change. There are certain perception among people. They have their own perceptions. So sometimes we need to change that, and that is one of the very difficult task. Some scientists or social scientists thinking that glass ceiling effect is not just artificial but also natural, because due to menstrual cycle, due to marriage, due to upbringing of the kids, the performance of the woman also hindrance a lot during her career. So glass ceiling effect is also not just artificial or man-made, but it's also natural. Many social scientists are come on this conclusion. What are your views on this? I think, sir, that while biological reasons are present, but yet there is, other than that also, there is a lot of discrimination faced by a woman in general in work. And glass ceiling effect is basically a metaphor for not allowing women to climb up on the hierarchy. So apart from those biological reasons also, I think, sir. But are you sure that biological reasons hindrance your performance? No, sir, I don't think so. It might hinder, it is based on my work portfolio also, na, sir. See, if I am in some, let's just say, some work which requires me a lot of physical strain, then it might affect my performance. But if I'm working as a manager or someone who is doing a desk job, I don't think it would affect me a lot. So women are only for the desk job? No, sir, definitely not like that, sir. What I'm trying to say is that when it comes to physical strain, there might be some, effect. But other than that, I don't think, sir. In other roles, excellent. They are also. We have pilots, we have deputy collectors, we have army people from women. So, women are doing excellent. Obviously, sir, they are excelling in their best. Okay. Tell me something about industrial growth. Gujarat is a manufacturing state. So, what are the policies, the government of Gujarat policy which supports industries in Gujarat? You can say anything. Okay, sir. So, sir, we have special economic zones. We have economic corridors. Then we have, sir, this gift city where tax benefits are given to industrialists. So, yes, sir, we have. What are the taxes which are exempted in the SEZ area? We have two. One is in Kandla, another is in Dahej SEZ. What are the tax exemptions found in Dahej SEZ? I don't know, sir, about exactly in that zone, but from what I can assume, I can say that usually they give benefit for the initial, for new companies for initial 20 years or 25 years, tax exemptions are given to them. Okay. My last question. Amreli and Surendranagar is not as developed as the Ahmedabad and Mehsana and Anand. So, if you are collector, not deputy collector of the these districts, what would be your first steps? 5 steps to develop Amreli and Surendranagar. For Surendranagar and Amreli, sir, there is a bit of issue regarding there is a dominance of certain class in those areas. So that thing is a big problem. That class also wish development. Who don't want development? So everyone wants development, but there are still rigid caste norms present in those areas. As someone who has personally lived in Surendranagar for 4 years for my graduation, I've seen the social condition over there, and caste rigidities are very prominent in those areas. Okay. So, sir, in order to develop that, good. Sorry. SLP તમે કર્યું છે ને ક્યાંથી કર્યું છે? Siyusha Medical College, Surendranagar. અચ્છા. તમારા અનુભવ જે તમે નોકરી થોડો ટાઈમ કરી, કેટલો ટાઈમ કર્યો તમે? 2 years. 2 years. તો 2 વર્ષમાં તમે ક્યાં એવા 2-3 અનુભવો કર્યા જે તમને લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે એવા? સર, મેઇનલી મેં પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ સાથે વર્ક કર્યું છે. સો સર, માય બિગેસ્ટ થિંગ દેટ આઈ ઓબ્ઝર્વડ એઝ અ SLP વોઝ દેટ કે
જે આ ઇશ્યુઝ આ પ્રોફેશનલ્સ વિશે લોકોને ખબર જ નથી કે about speech sound disorder, there is a lack of general awareness among people. And surprisingly, the population with hearing impairment is very huge in Gujarat. So I see a lot of people with cerebral palsy coming here, and they have no idea that there are professionals working for this. And while working in my field, I also saw that there are a lot of unprofessional people, quacks that work in my field, because there is a lack of professionals. There are less than 10 total colleges all over India which offers this course. So there are less than 500 professionals all over India. So there is a presence of quacks. એ જનરલ અનુભવ કહો છો. હું એવા કોઈ અનુભવ થયા છે તમને કોઈ બાળકો સાથેના કે તમને આમ યાદ રહી જાય એવા કોઈ? Oh yes sir, sure sir. Sir, one of the biggest challenges in my field is dealing with kids with autism. So it is very hard to communicate with them, to achieve communication with them. So there was this particular kid, I remember, around the age of 5 or 6 years, and she hadn't spoken a word ever since her birth. And there was no physiological damage in her speech sound areas, but she hadn't spoken because of autism. So when I was able to achieve some progress, and the parents were really happy with it, it was one of the most memorable as a professional. Who is a great communicator? Who is a great communicator? Someone who has good listening capability. નહીં કોઈ એની ફિગર, પર્સનાલિટી ફિગર? Great communicator, I'd say sir, our Prime Minister. ગાંધીજી? No sir, Shri Narendra Modi sir Hey, Gandhiji is also a great communicator. He was also, obviously sir, he was a very great communicator. He was able to move masses with his words. Yes sir. Okay. What is the basic problems of children in Gujarat? Basic problem of children. Sir, in children, nowadays, I won't say it is just restricted to Gujarat, but in general, in 21st century, parents rely a lot on mobile phones. So whenever they want to do some work, they would just give a mobile phones or One mobile phone, then? Mobile phone. That is one issue. Another is the issue of marriage among families that is seen in Muslim community. So because of that, there are congenital disorders, hearing disorders. So that is one issue that is seen in Gujarat, sir, especially in Kutch region and all. So there are we receive a lot of patients from those region. And one more issue is, there is a lack of prenatal screening in Gujarat, hearing screening. Okay. What are your preferences? My preferences are Deputy Collector, Assistant Commissioner of State Tax, Assistant District Registrar, Government Labour Officer, and State Tax Police service Officer. નથી join કરવા માંગતા? Sir, I'm not eligible because of my height. અચ્છા. What is the function of DYSP? Function of DYSP. Sir, DYSP mostly police work. I haven't read a lot about it since I'm not You must eligible for know. the services. If you are yes, not, I should know. Prefer the DYSP, but you must know. Yes, sir, definitely, sir. I would read about it. Why do you join civil services? Because it gives you a diversity. So also there is a good option, career progression is good in this service. There is a stability. SLP તો બહુ ઓછા લોકો કરે છે, તો તમારા પ્રોફેશનની ખૂબ જરૂર છે મારા ખ્યાલથી. અને બીજા લોકો છે નહીં તો તમારે મતલબ ત્યાં કામ કરો તો વધારે સારું એમ, એવું નહીં લાગતું તમને? Yes, sir, that is definitely there. But despite that, there is also a lot of issues in our field. Like there are no government recruitments for our field. Mostly they are contract related, and mostly you have to work in private sector. And I wasn't really happy working in the private sector, which I worked for in 2 years. So that's why, sir, I decided to join. What is your qualities? My qualities as in general or as Administrator. as administrators. So I'm a compassionate person. I have empathy.
I have good communication skills, and I'm a quick learner. Okay, sir. What is the difference between empathy and sympathy? So sympathy is when you try to understand someone's pain from your perspective only. But in empathy, you put yourself in someone else's position, in their shoes. And what is in compassion add કરીને છે? મેડિકલ ટુરિઝમ વિશે જાણો છો? Medical tourism. Sorry, no. નહીં. કયા રાજ્ય ફેમસ છે? For medical tourism, યસ, I'm not aware. Sorry. ફાઇન. તમારા મતે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ એટલે શું? For me, sir, women empowerment means financial independence. I think, sir, financial independence gives a lot of empowerment to a woman, and then being able to create difference as a woman, bringing, ઇકોનોમિક. પછી economic, then trying to impact the life of women around you. That is a form of empowerment for me. પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ. Yes, sir, definitely political empowerment. રિસન્ટલી પાર્લામેન્ટમાં એક બિલ પસાર થવા રહ્યું છે, એઆરટી બિલ. એના વિશે ખ્યાલ છે? વોટ ઇઝ અ ફૂલ ફોર્મ નામ એઆરટી, અને એકચ્યુઅલી એનો વિરોધ પણ થઈ રહ્યો છે. I'm sorry, sir, can you આસિસ્ટેડ elaborate? રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનોલોજી બિલ. No, sir. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ગવર્મેન્ટ દ્વારા છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષમાં વુમન એમ્પાવરમેન્ટ માટે પસાર કરેલા કાયદાઓ કોઈ પણ ત્રણ It's a, sir, triple talaq law બેન bill. Okay. They banned it. That has been passed. Another is regarding abortion. A bill was passed recently, or it is in. એબોર્શન. Yes, sir. And other than that, right now I'm not. મેટર્નિટી બેનિફિટ. Yeah, maternity benefit bill. એઝ અ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તમે તમારા જિલ્લામાં તમે જુઓ છો કે વુમન ઉપર ઘણા બધા અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, તે અત્યાચારને રોકવા માટે તમે કેવા પ્રકારના પગલાં લેશો? First, sir, I would like to analyze that what kind of atrocities are being conducted. So, if it is domestic violence છે કે પછી બીજું કંઈ છે, I would set up a grievance redressal center for them. Even though, sir, at present there are grievance redressal systems like Sakhi One Stop Center and whatnot, but I would still want a one-point center. So, I would like to set up that for any woman who suffers from that can contact that area. તમે એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે સરકારની ઘણી બધી કચેરીઓની મુલાકાત તો લીધી જ હશે, બરાબર? તો તમને શું લાગે ક્યાં ખામી છે સરકારના એક્ઝેક્ટલી ફંક્શનમાં? Sir, mostly people complain about there is a lot of delay when it comes to so, sir, the lower level governance, there is a little bit of lack in that area. So there is a lot of delay and hindrance when Okay. people want to get certificates for Second. certain area and all. So second is corruption. The issue of corruption is there. થર્ડ? And third would be ઓકે, તમે જે ડિલેરિંગ કીધું એ તમે તમારા જિલ્લામાં એ પ્રકારની ઘટના ન ઘટિત થાય એના માટે તમે શું કરશો? okay to prevent क्या कहते हैं delay in files. So I would see कि what is causing the delay. First, I would like to analyze कि what is causing the delay. It is because of the laziness of the employees, or is it because of some bureaucratic hurdle that they are facing? And whatever problem is that, I would address that issue. તમારી હોબી શું છે? My hobbies are reading English literature, classic novels. ઓકે, ઇંગ્લિશ લિટરેચર, ક્લાસિક નોવેલ્સ. ઓકે, એપ્સડ વિશે સાંભળ્યું? એપ્સડ પ્લે Absurd play, yeah, sir. શું હોય એક્ઝેક્ટલી એની ડેફિનેશન? Absurd plays are, sir, they have no plot, they have no theme, there is something going on and on in it. Like I would like to give an example of Waiting for Godot. The whole play, if you will see, there is nothing. There is nothing. People are coming, people are going, two people are waiting, they don't know what they are waiting for. What is the theme? There is nothing. There is a breakdown of the whole system, of whole plot system. ક્લાસિકલ નોવેલના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોય? Classical novels.
right now I'm not able to recollect. સર ગુજરાતીમાં કોઈ એવી ક્લાસિકલ નોવેલ છે? જે મેં વાંચી હોય હા, અથવા સાંભળ્યું હોય ક્લાસિકલ નોવેલ કઈ છે? સર પાટણની પ્રભુતા, રાજાધિરાજ, માનવીની ભવાઈ, few novels. ઓકે, યોર ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ ઓવર. સર પ્લીઝ. આપનું અપેરન્સ ઇઝ ગુડ. તમારે લીન નામ નથી થવાનું. યુ જસ્ટ Yes. સ્ટેન્ડ સ્ટીલ રહેવાનું છે. ફેસ ઉપર એક્સપ્રેશન રાખવાના છે. ફેસ એટલે કે આપણું જે ગળું છે, નેક છે, ત્યાંથી તમારે મૂવમેન્ટ કરવાની છે. બોડી તમારે સ્ટેન્ડ સ્ટીલ રાખવાનું. બહુ જ લાગે 170 ત્યારે થોડું તમે લીન થઈ શકો છો, પણ તમારે આખો ઇન્ટરવ્યુ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ જ આપવાનો છે. કદાચ ક્યારેક હેન્ડ મૂવમેન્ટ ચાલે, ક્યારેક ફેસ એકબીજા બધાની સામે જો તો ચાલે. આ બોડી આખી હલાવવાની નથી, જેમ કે આમ એ છે તમે આમ ઉપર જોઈને આમ વિચારતા હોય એવું લાગે. એવું નહીં, શાંતિથી નોર્મલ વેમાં જ વિચારવું હોય તો કદાચ નીચે ટેબલ ઉપર જોઈ લેવું થોડું, પણ ઉપર જોવું ને ઇટ ડઝન્ટ મતલબ એના વાઇબ્સ એવા નેગેટિવ આવે કે થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે. ઓકે, તમારા હોબી બહુ સારી છે, ક્લાસિકલ નોવેલ છે, એ સારી ઇમ્પેક્ટ કરશે. સ્પીચમાં તમારું કેવું છે કે ટુ ધ પોઈન્ટ તમારા જવાબો છે, બહુ સારા છે, પણ ઇમ્પ્રેન્સિવ સેન્ટેન્સ તમારા થોડા હોવા જોઈએ, બહુ જનરલિસ્ટિક ના હોવા જોઈએ. ઓફિસર લાઈક ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. તમે કંઈ પણ વસ્તુ કરો છો, યુ શુડ હેવ ફેથ ઇન યુ, કન્વિન્સિંગ પાવર હોવો જોઈએ તમારામાં કે આ હું કહી રહી છું, એઝ અ ક્લાસ 1 ઓફિસર કહી રહી છું, મારા જે નોલેજ છે, જે હું ગ્રેજ્યુએશનમાં અને પ્રાઇમરી સેકન્ડરીમાં ભણી છું, અને અપાર્ટ ફ્રોમ જે બધી મેં વાંચ્યું છે, એ તમારું દેખાવું જોઈએ અંદર, જસ્ટ કહેવા ખાતર કહેવાનું નથી. એટલે ઓવરઓલ તમારું જીએસ પણ સારું છે. સબ્જેક્ટ વિશે ઓપિનિયન બેઝના ક્વેશ્ચનમાં થોડાક બ્રીફ જવાબ આપજો, બહુ લાંબા ના આપતા. ઓપિનિયન આપવાનું હોય તો 3-4 સેન્ટેન્સમાં પૂરું કરી શકાય. અને ડોન્ટ લીન, જે મેં એમ કીધું એ. બાકી તમારું સારું છે. તમારે 50 ઉપર માર્ક તો આવી જશે 100માંથી, પણ 60 ઉપર લાવવા માટે તમારે મહેનત કરવી પડશે. લીડરશિપ ક્વોલિટી અથવા તો સારા લીડર્સ મોટા હોય, પોલિટિકલ અથવા ઇકોનોમિકલ, કે જે લોકો જેને કહેવાય છે ને મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ ને બધા, એ લોકોને સાંભળજો તો થોડું પર્સનાલિટીમાં તમારે ડેવલપ થાય. બાકી સારી તો છે. ઇન્ટરવ્યુ ક્યારે છે? 15th December, sir, last day. વધારે પ્રેક્ટિસ કરી લો, પ્રેક્ટિસ કરી લો ખાસ, અને બોડી મૂવમેન્ટ થોડી રિસ્ટ્રિક્ટ રાખજો. હા, યસ સર, શાંતિથી બેસવાનું, હાથ મૂવમેન્ટ કરી શકાય વચ્ચે વચ્ચે, બરાબર છે. સૌથી પહેલા તો એસએલપી વિશે છે ને સામેવાળાને ખબર નહીં હોય, બોર્ડ મેમ્બરને, તો થોડું એને લેમેન ભાષામાં સમજાવો. એકાદું એક્ઝામ્પલ આપીને કે સર ખરેખર આમાં આવું હોય છે. એકાદું એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે ભાઈ કોઈ ચાઇલ્ડ હોય તેને આવી એવી સમસ્યાઓ છે, તો એસએલપી નું કામ આવું હોય છે. બરાબર છે, તમે સમજાવ્યું, પણ તમે ટેકનિકલ ભાષામાં વધારે સમજાવ્યું હતું. બેટર છે કે થોડું લેમેન ભાષામાં સમજાવી શકો તમે, કેમ કે કોઈને ખબર નહીં. ઇવન મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ સાંભળ્યું છે આ. એટલે ડિગ્રી BA SLP એટલે એ ડિગ્રી કેવી કહેશે? BSc કહેવાશે? No sir, BSLP it's a separate degree. 4 years internship સાથે. Internship સાથે 4 and હા RCI ની અંડરમાં સ્પીચ language pathologist. બીટેક કહેવાય, BSc કહેવાય, શું કહેવાય? No sir, not BTech, BSc. It's a paramedical field. પેરામેડિકલ. પણ તમે જ્યારે પસંદ કર્યું હતું પેલામાં GPSC માં, એમાં શું આવતું હતું સિલેક્ટ કરવાનું? BSc આમ કે BTech, BSc? It's Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology. હા સર, BASLP means Bachelor of Audiology. ઓપ્શન આવે છે શેમાં? ફોર્મ ભરો છો ત્યારે? ના સર, નથી આવતો. અધર્સ આપવું પડે તો છે. તમે શું લખ્યું? અધર્સ. અધર્સ. હવે તમે કામ કરો, મેં પેરામેડિકલમાં ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે. પેરામેડિકલ એટલે કે સ્પીચ પછી શું બોલ્યા, લેંગ્વેજ પેથોલોજીસ્ટ, એ મારું પેરામેડિકલનો ફિલ્ડ હતું. બેચલર ઓફ ધીસ ઇઝ ઓકે. પેરામેડિકલ શબ્દ એ લોકો તરત તમને પૂછશે, અને એ જ્યારે પૂછે ને ત્યારે થોડું ટેકનિકલ સમજાવીને પછી એનું એકાદું એક્ઝામ્પલ આપી દો. લાઈક સર, કેન આઈ ગીવ એક્ઝામ્પલ? સ્ટેમરિંગ, આપણે સ્ટટરિંગ જે હોય છે, અમે એની સાથે ડીલ કરીએ. સ્ટેમરિંગ, બીજા કોઈ તમને બાળકોની સમસ્યાઓ તમારા ફિલ્ડની તમને વધારે ખબર છે, અને એવો કોઈ એક્ઝામ્પલ પર્ટિક્યુલર લઈને તમે બહુ ઇઝીલી એને સમજાવી શકો. એટલે વોટ વી મીન ટુ સે કે BA SLP બોલવા કરતા તમે એવું બોલો કે મેં પેરામેડિકલમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે, જેમાં મારું જે મેજર સબ્જેક્ટ છે ધેટ ઇઝ સ્પીચ લેંગ્વેજ પેથોલોજી. એકાદા મેમ્બરને તમે એ ક્ષેત્ર ઉપર પ્રશ્ન પૂછવા માટે તમે મજબૂર કરી શકો એવું સમજાવવાનું થોડું, બરાબર છે, જેથી કરીને તમે એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન્સ એને હેન્ડલ કરી શકો. બાકી તો એને નહીં ખબર પડે તો નહીં પૂછે તમને, જવા દેશે એ વસ્તુ, બરાબર. તમે થોડું તમારા અનુભવો ત્યાં શેર કરી શકો. મેં તમને પૂછ્યું કે એવા તમને ક્યાં એવા અનુભવ થયા, તો બે ત્રણ બાળકોના અનુભવ તમે કહી શકો કે ભાઈ અમને આ ઇશ્યુ તો મેં આ રીતે સોલ્વ કર્યું, મને આમ મજા આવી, યાદ રહી જાય એવો મુવમેન્ટ હતો મારા માટે, બરાબર. તો એ એવા બે ત્રણ તૈયાર કરી લેજો ખાસ. પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ચાઇલ્ડ મેં તમને જ્યારે પૂછ્યું તો તમે મોબાઈલથી ચાલુ કર્યું, બરાબર. તો ખરેખર ચાઇલ્ડના પ્રોબ્લેમ શું હોય
ગુજરાતમાં સ્ટેન્ટિંગ, ન્યુટ્રિશનના, કુપોષણના અચ્છા, એ બધા સર, પછી જે મને લાસ્ટમાં લાગ્યું હોય કે મતલબ તમારી મારા તમને field ખ્યાલ જ હતી, oriented. એ વસ્તુ તમને ખબર જ છે હા, બરાબર હા, છે? I know. પણ તમારી પ્રાયોરિટી જે આન્સરની હોવી જોઈએ એ થોડી ઉપર નીચે થઈ રીચ કિડ્સ કરતા આપણે જે બરાબર. વંચિત સમાજ છે એ લોકો અને એમાં તમે જ્યારે તમે ચાઇલ્ડ ના સમસ્યાઓથી આવો છો મતલબ તમારું જે બેચલર જ એના માટેનું છે આખું ઓડિયોલોજી બરાબર એમાં તો એ ખાસ થોડું જોઈ લેજો બરાબર હેલ્થ સેક્ટર ઉપર જઈ શકે છે તમારું આખું ઇન્ટરવ્યુ બરાબર તો એ જોઈ લો તમારી ક્વોલિટીઝ વિશે થોડું એલોબરેટ કરી લો કદાચ એમ કે તમે ઇન્ટિગ્રિટી છો તો એવો ક્યાં અનુભવ તમને થયો કે તમે ઇન્ટિગ્રિટી ધરાવો છો તો એક્ઝામ્પલ એવો તમે એટ એ ટાઈમ આપી શકો છો કે સર આવા ઇન્સિડન્ટમાં મેં મારી ઇન્ટિગ્રિટી જાળવી રાખી છે બરાબર છે આઈ કોન્ટેક્ટ થોડોક મિસિંગ જ્યારે સર પૂછતા હોય ત્યારે બીજા મેમ્બર સામે પણ જરા જોતું રહેવું આન્સર આપતી હોય ઓકે બાકી સરસ ઓવરઓલ ગુડ થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી લો સર જે સજેશન બધા આપ્યા છે બરાબર સરે જે કીધું ને આઈ કોન્ટેક્ટમાં તમારે એક મેઇન શું થાય તમે ફેસ ટુ ફેસ તો નહીં જોતા તમે આ સાઈડ ઉપર વધારે જુઓ ઉપર જવાનો કોઈ મિનિંગ જ નથી સમજો તમે આન્સર આપો તો કોન્ફિડન્સ ઓછો હોય હા એવું લાગે કે તમારો કોન્ફિડન્સ નહીં મેમ્બરની આત્મા નાખીને જ વાત કરો યસ અને તમારી જે હોબી છે ક્લાસિકલ નોવેલ તો ક્લાસિકલ નોવેલ વિશે જરા જોઈ લેજો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પછી મેં તમને ફંક્શન ઓફ ડીવાયએસપી પૂછ્યા બરાબર તો તમને એ મસ્ટ નો એમ ભલે તમે ઓપ્ટ નથી કરતા ડીવાયએસપી પણ તમને એટલું તો કહી શકો ને ભાઈ લો એન્ડ ઓર્ડરનું કામ છે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ક્રાઇમ પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઇમ સોશિયલ હાર્મોની ક્રિએટ કરવાનું કામ કરે કોમન સિટીઝન આપણે પોલીસને તો જોતા તો હોઈશું જ ને આપણે કે ભાઈ પોલીસ શું કામ બસ તમારે એ જ તે કહેવાનું છે એનાથી વધારે એક્સપેક્ટેશન પણ એવું કહો છો કે નથી ખબર કે તમે અટકી જશો તો તમે એ ઇટ સીમ્સ થોડું નેગેટિવ તમારી સ્ટ્રીમ પેરામેડિકલ છે તો મેડિકલ વિશે જરા થોડું તમને ખ્યાલ હોવો જરૂરી મેડિકલ ટુરિઝમનું સરે પૂછ્યું તો તમને ખબર જ નથી મેડિકલ ટુરિઝમ શું છે કે તમે અવોઇડ કરવા માંગતા હતા ક્વેશ્ચન કેટલો ઈઝી ક્વેશ્ચન મેડિકલ ટુરિઝમને અવોઇડ કરવા માંગતા હતા એમાં ખાસ કરીને ગુજરાત તો આપણું હબ છે ને મેડિકલ ટુરિઝમ માટે અમદાવાદ ઓકે ખ્યાલ છે ખબર હતી મેડિકલ ટુરિઝમ એટલે શું થાય પહેલા મને કહો ખાલી ટુરિઝમ એટલે હા ટુરિઝમ એટલે સર ઇઝ ટ્રાવેલ મેડિકલ કામ માટે ફરવા જતા હોય ઓપરેશન કરવા માટે કે આપણે બહાર જતા હોય આ હા એટલે મને એ થોડુંક લાગ્યું બટ બીકોઝ મેં કીધું વર્ડ એસોસિએશનના બેસિસ પર હું કંઈ આન્સર આપી દઉં એ એક્ઝેક્ટ ના હોય તો ના તમારે અહીંયા બોલવું તમારે ના પાડો તમે બોલી જાઓ હા એટલે મેં કીધું વર્ડ કે જે પુઅરર કન્ટ્રીઝ છે એ લોકો સારી ટ્રીટમેન્ટ મેળવવા માટે કોઈ બીજી આઈ કન્ટ્રીઝમાં રિકલેક્ટ જાય નાઉ આપણે લોકો કેનેડામાં જતા હોઈએ એવી મેડિકલ ટુરિઝમ ઇવન કદાચ તમારા ત્યાં પણ આવતા હશે કોઈ ફોરેનના હા સર આઈ રિકલેક્ટ નાઉ એકચ્યુઅલી ઇટ કમ્પ્લીટલી મિસ્ડ માય માઇન્ડ મને હવે તમારી 30 સેકન્ડ લઈશ તમારું ફરીથી એવું બેકગ્રાઉન્ડ આપો જેમાં તમે પેરામેડિકલ શબ્દનો ઉપયોગ કરો સામેવાળાને સમજાય એવું બોલો અને નોવેલ્સ તમે જે તમને ગમે છે ક્લાસિકલ એનું બોલો અને તમે ઇન્ટર્નશિપ શેમાં કરી છે ઇન્ટર્નશિપ મારી ફિલ્ડમાં શેમાં એ જ ફિલ્ડમાં તો એ પણ તમે એક વર્ષ ઇન્ટર્નશિપ ક્યારથી કરો છો એ લઈ અને 30 સેકન્ડ એટલે ઇન્ટર્નશિપ પાર્ટ ઓફ કોર્સ જ હતો મેડિકલની જેમ બે વર્ષ અનુભવ કર્યો ને તમારો એ અચ્છા હા જોબ ત્રણેયનો એક્સપિરિયન્સ ઉપયોગ કરી તમે સરસ ઇન્ટ્રોડક્શન 20-25 સેકન્ડમાં આપો ઓકે સર માય કોડ ઇઝ C08 I finished my graduation in આઈ કમ્પ્લીટેડ માય ગ્રેજ્યુએશન ફિનિશ એટલે તમે કરવા ખાતર કર્યું કે હા હવે છૂટી આમાંથી એવું નથી આઈ કમ્પ્લીટેડ Okay, I completed my graduation in paramedical field, speech language pathology, and I worked as a speech language pathologist for 2 years. And my interest And my interests include reading English literature, classic novels. પૂરું ખતમ ધેટ્સ ઇટ તમે જ્યારે પહેલો કીધું ત્યારે અમને તો હવે ખબર જ તમને નથી જ્યારે પૂછશે તરત કે ભાઈ એ શું છે તો તમે એનો થોડો ટેકનિકલી બ્રીફ કરીને કહેવાનું કે સર સપોઝ કોઈ ચાઇલ્ડને સ્ટેમ્પરિંગનો હોય ઇશ્યુ તો ચાઇલ્ડ પેથોલોજીસ્ટનું કામ શું હોય વોઇસ તો આ રીતનું હોય છે બરાબર બસ પતી ગયું ધેટ્સ હા કરો શ્યોર So, speech language pathology means any issue related to speech, language, voice, or communication, like stammering. Hrithik Roshan suffered from stammering. So, issues like that. Our role is to address that issue, solve that issue of stammering. ઓકે ગુડ વેરી ગુડ ધેટ્સ ગ્રેટ ફાઇન થેન્ક યુ Thanks.